14 December 2024. This is the day that the Lord has made. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema updates ezvinhu zvese zviri kuitika muZimbabwe. Nhasi chakachaya zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kana uchinge watoona ndauya kudai so chibva uziva kuti ndini uya asina nguva yekutambisa. So kana uchiziva kuti iwe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikani. Ma-updates andiri kusangana nawo nhasi, regedzai titangire panapa. Pari kunzi Mnangagwa fires Chiwenga top alley. Ndo nyaya word in the street ndo iri kutanga kubudikira iko zvinezvi. Nyaya iyi iri kupisa chaizvo zvekuti handisi kuziva. Ndambotanga hangu ndichimuseka kana ndichiti iwe ungatoti warwadziwa kunzi wadzingwa kuZANU-PF ine basa reko. Pane munhu anganzi arwadziwa nekudzingwa kuZANU-PF, but ndazofunga futi kuti okay, these guys vanogona kuva nema-benefits akawanda, and even if you go kuparliament iko zvinezvi ma-MP veZANU-PF havasi kusiriwa vari kutombokomplaina kuti mari asisi kuuya machinjichichi, havasiri vari kukomplaina. Kuri kukomplaina vaya vetriple C vakasara vaya ndo vari kunyanya kutanga vane nzara stereki. Ava ve the other side veZANU-PF havasi kuoneka kukomplaina kwavo. So zvichakadaro ndo pandiri kuona nyaya iyi mabudiro ayo eri kuita yese. Pari kunzi ZANU-PF has suspended one of its masvingo heavyweights, Roy Bila, in a move seen as part of the escalating power struggle between President Emmerson Mnangagwa and his Deputy Vice President Chiwenga. Bila, the ZANU-PF masvingo provincial finance secretary, was suspended this week after rejecting the party's ED 23rd agenda. Right, nyaya iripo apa pandeye kudai so this guy pane nyaya yekuzongotorerana nzvimbo iri kuda kuitika ikoko, saka ndo paakazobuda achitaura kuti zvoni zvekutora mungatotora kwenyu kumasuweji uko kunzikwa iri mwanzimbe kwamakapa vanhu, kwete kuwadhi kwangu kunoku hakumiwe hamutore kunoku. Saka mashoko iwayo ndo pakazonzi aufaniri kungotaura uchidaro, unofanira kutaura uchiita se uchiterera zvinoita vamwe. Ndogara ndichitaura, I don't know how many times panapa kuti ZANU-PF haidi vanhu vanofunga outside the box. In fact, vanhu vanotongoshandisa common sense chaivo havasurvive muZANU-PF. Munongodiwa vanhu vekuti vakanzi jump havazombobvunze kuti how high chinje, vanongoerekana vatojumpa vozobvunza kuti how high vatombojumpa kudhara. Ndo vanhu vanoramba vachisurvive imomo, vanhu vekuti vanoita kunge vari kucontrolwa neremote, so vachingonzi so ivo kwapatowa vanotaura inonzi tichida vanhu vekuti tinotaura same language. That's same language yavo ndo definition yezvinhu yetype yevanhu vanodiwa ikoko. Saka vanhu vanenge vachifunga outside the box havadiwe. MP yakaita sauyu ndakamutarisa inini munhu wekuti aripo kutaura chokwadi. Kana urimo muchibasa chachiya uri kumiririra vanhu, hausi kumiririra zvekuti bato razodidi kuti nyika iende kumberi. Vanhu vakaita seava vanodiwa. Munhu anoziva kuti alright inini kuno ndo kwandakavhoterwa, munzi makuda kuvabvisa vanhu kwapwanyira, muri kuti chikwemi kutamba imimi ndokunonzi kudefenda vanhu vake, because anoziva kuti ndo vakamuisa pabasa iro, kwete ma-MP kuti munodzingwa mugwetwa sezvese chakangokodzera kuti anga chisiripo mangwana chozodzoka chakuti chakuda kuningina. And type yemunhu akadai so uyuka anofanira kuchengetedzwa. Akatoda kutonzi ada kucontesta futi ndo vanhu vekuti akadzoka ari independent candidate or akadzoka kune imwe political party ndo vanhu vanofanira kuvhoterwa odzoka pabasa. Why? Because ari kutounderstanda kuti inini ndiripo for maZimbabweans vakandideedza kuti uya uite chibasa ichi. Ameno munoionawo se munozondudzo, asi inini chandakaongorora chekuti vanhu vanodiwa kuZANU-PF vanhu vekuti havashandise common sense. Why ndiri kudaro? Pane chimwe chimukomana avarakasha ari kubuda panapa, uyu ari kuti zvoni President Emmerson Mnangagwa proves his hands on leadership in SADC, breaking ground for the regional logistic depot within 90 days of chairmanship. His dedication shows he should continue leading for another year. Murukunzwa mafungwa dzavo, mafungiro, the way yavanogaya chaiyo. Vakutotaura zvekutoti Mnangagwa anofanira kupa, vakuda kuti extenda term iko kuti vanhu vaka brand dzavo soka ameno dzinofunga sei. Zvinhu zvekuSADC secretariat yagara itori kutone neoffice kuBotswana yagara itori iko kudhara kuti ndozikana kuti ndokuSADC headquarters. Handiti mukuzviona haina kuvakwa kana nani kana kuti nani. Vanhu ava vanoshanda vari vese vakawanda, zvinhu zvinongoya paground. Zvozonzi saka SADC chakati saka Mnangagwa ndiyada so haana kana chaamboita ikoko. He's just a chairman, saka angoatendawo kuti anoita ground breaking ceremony iyo yacho yaitwa simple. Hapana kana chimwe chiri so special chinenge chamboitwa ipapo.
inongori chete kuti vanhu vanajara kumuona achingokata kata maribhoni acho ari kugona basa ari kudidi netumwe tunhu tusina nebasa rese kuti ngatonzi mukuru wenyika onzi aonekwa achita zvinhu izvozvo, but they celebrate that zvokutoti unotoshaya kuti vanhu ava boy here vanhu handiti muri kuona nyaya yacho. Saka ndo pari kunetsa ipapo pakuti vanhu vanotanga kutaura kuti zvoni hanzi anofana kutoedha rimwe gore futi ari SADC chairman. Saka muri kuti mamwe mapresident ese arimo mavari useless. Alright, kana achiedha rimwe gore, alright, zvinonzi charity begins at home. MuSADC macho unga compare South Africa neZimbabwe here. Tinga kukombea chacho zvibozani muti awedzere rimwe gore. Tinga compare here mamiriro akaita nyika South Africa neZimbabwe. Alright, tinga compare here neNamibia kana Botswana yacho. Mutaura kuti dzimwe nyika dzese dzi kana neZambia cha imi tingashakombea here kana muri tusaka monzi munhu anopiwa rimwe gore rekuti aite sei achimbonyazoita nezvei ipapo. Mungakombea Zimbabwe yacho neTanzania? Mungaikombea? Mamati munhu aiwa zoda kuti aramba akomana muri fun. I'm telling you vanhu vanotongofunga zvinhu mafungiro avanoita. Ndikuonawo rimwe panapa riri kudhivenda Mutuli Ncube ndotape maziva vanhu vanenge achidiwa iwaya. And hands off Mutuli Ncube, please give Caesar what belongs to Caesar. Why opposition trolls are complaining about tax since government the world over survive on taxation? Tax enable excellent service delivery. Confusion is when Mazizi demands service delivery from government yet blacks taxation. Rimwe iri kutaura zvaruri. Unoona nyaya yemataxi azvisiri kunzi akufanira kunge kune mataxi angoriko handiti, but malevels kwete kuti tusvika pa the extent yekunzi betting wabeta ayo kamana kati dzimwe nyika dziri kurarama netaxi hatisi kuramba, but vari kuzotorerana ma10% munhu apedza kubeta here mukuti chikwemi. And you think it's funny? You think you can come and defend zvimwe zvinhu zvakadaro izvozvo? Saka ndotape vanhu vanenge vachidiwa ivavo vanenge vachida kunzi vavhurwe mukana varambe vari mumapositions vachisimbisa zvinhu zvakadhakwa. Right, koitawo rimwe iri vanhu vacho vakawanda kana list racho rakakura hama dzadiwa zvokuti tikada kutovaswerera panapa zvechokwadi ka munotoona kutoti tikakomberedzwa nemadzungairwa riri kuti hanzi Chamisa psychopaths have no itch of patriotism in their DNA. Sophia, the humanoid robot in SADC, was manufactured at the University of Zimbabwe by black Zimbabwean students. It's a shame how psychopaths have resorted to criticizing everything good in Zimbabwe. Like inini ndaimbotaura nezuro inozova mwakati but iyo nyaya yekutaura iri kunyatsopinda papi nhasi manje ndanyatsobata rimwe richitodefenda zvinhu zvekunyeba. I don't know pfungwa dzavo dzakaita hatisi kuramba kuti muri kusapota iyo ruling party whatever you call it handiti, but kwete kuzosvika pa the extent yekuti munobva matanga kutora vanhu vacho vemuZimbabwe kunge mabalance. That is not good. Ngatisadaro, ngatisatombodaro zvedu, ngatisatomboende ikoko. Akusi kuzumba kunoko kuti munoya muchinyebera munhu wese, akusi kwese kumwe nzvikiri kumwe kwamunenge muchienda kune vayo nzvimbo dzekuti munoramba makasiya kwakasaririra. Dzimwe nzvimbo dzakasaririra zvechokwadi kuZimbabwe. Akuti kunyatsoona kuti kuchingori kumatsonyonyo kuti kamana tatomuna 2024 takutina 2025 nzvimbo ichingori matsonyonyo. Ndo vanhu vanenge vachiudzwa this kind of information. Kwete kunoko aiwa kuti ku social media nyeberai kumwe tamberai kumwe iyi ya Sophia irape. Sophia is a social humanoid robot developed by Hanson Robotics in 2016. She is known for a realistic skin and ability to make human-like expressions. Sophia's AI combines neural networks, symbolic AI, and machine perception to enable a word eye contact, recognize faces, and understand speech. She's designed for research, education, and entertainment, and has appeared on talk shows, spoken at conferences, and addresses the United Nations. Ndo zvakagadzirwa Sophia. Saka inini zvokunzi chakazogadzirwa nemunhu nemwana mutema pa university ipi. Ndaida kutoziva kuti chakagadzirwa pa university pacho chakagadzirwa nema lectures acho ma professor here kana kuti chakagadzirwa nema students. Ene ma students acho ndanani ngabudzwe zita munhu yeye ngatonzi munhu muri muZimbabwe niye aitarwa zita yeye. Ndozvokaita maZimbabwe izvozvo.
And the funny thing vari kufungidzira that sikuzoti mari yakaspendwa. How come kuti panospendwa that amount of money kungoti pabudiswe chinhu chakadai so hey research chii chacho chaticha research since pachakanzi chaitwa chinhu ichocho chakabatsira chii. It's very important guy, means a lot of money man. Munofungidzira kuti timaziya here ma 70 something thousand ari kunzi akashandiswa baba. Kungoita zvinhu zvisina kana basa rese chatadza kutengwa kana computers vana vototanga kutodzidza something vachidzidza zvimwe zvinhu zviri kuitika zviri kuenderana. But potonzi mari iyoyi chinhu ichochi chekuti chine chingotara munongoresearcha kamanhingiriki nomafoni. What's so special? Chii chakadaro ichochi? Mafani mamwe acho anozonyanya. Right, ndiri kuona imwe panapo nedzinofizura. I'm sorry kuvanhu vekunorton pari kunzi here in Mashonaland West we have just lost Councillor Paradzai of Ward 3 Norton, deeply saddened by his passing. He was a true servant of the people, leaving behind a legacy of dedication and community service. Our thoughts and prayers are with his family and all those who were touched by his work. Ndo shoko riri kubuda nekunorton. Panapa ndiri kuona zvekare pane vanhu vaya vakasungwa mazuva timba pari kunzi rest in peace Sekuru Karambwe our champion. Ndo nyaya imwe iri kuitika amadzadiwa uyu mudhara ari kunzi akashaya zvekare. Zvinosiririsa vanhu vanenge vakungoningirikina. Anyway zvinoitika vanhu vari kutorwawo nenguva amadzadiwa. Ndo zvinhu zviripo but ngotizoti -2 vanopa kuda kuti vanhu vanoshanda nesimba vanovarejesa. Right, tiri papo ndiri kusangana neimwe nyaya panapa iri kubuda, nyaya ye death something death penalty chechiya. So nyaya iri kunetsa vanhu vade kuurayiwa but zvimwe zvacho munozojaja ndimi kuti zviri papi because zvizhinji zviri kuita kakumeka sense. Because asi zvese zvinhu zvekuti zvinongonzi aiwa zvakadhakwa zvakaita sei. Nyaya iri kubuda yakadai so pari kunzi the country moved a step closer to the abolishment of the death penalty after Senate passed the death penalty abolition bill on Wednesday, with the bill now awaiting President Mnangagwa's signature to become law. The bill was sponsored by Dziwara Sekwa legislator Mr. Edwin Mashoriwa as a private members bill. This in his second reading speech, Justice Legal and Parliamentary Affairs Ziyambi said the death penalty was a foreign practice that came with colonialism. Ipapo timbobata nzeve, timbobata muromo. Zvese zviri kuitika zvimaningiri zvese zvimachichi zvese zvakangouya navo vanhu ivavo. Zvekuzonzi munhu azoti zvese neskill yeparliament yo kwakusina kunoko. So it's very important kuti vanyatsonzwisa kuti already tikati toda kuita back to Africa chaizvo tinenge takungoziva kuti machifu nemachinchi ivavo ndobo yotofamba yakadaro maibata. Saka zvimwe zvese zvekuzonzi yakauya nenhingiri but anyway ndangoti ndingovaonesa because pamwe zvacho izvo kwakusitorina kana zvese zvona corruption zvese zviri kuitika izvozvi zvonzi colonialism ndo yakatoya nezvese zvemapresidents izvozvizvi. Cultural and historical. Before colonizers come to our country, we had no death penalty. In a vernacular, we would say mushonga wengozi kuiripa kwete kuuraya. Our culture does not allow us to kill someone because they've murdered someone because they've in Shona we would say ngozi inoripwa. All right, we believe that if one kills another, the spirit of the deceased would avenge their death. He said. The minister added that the death penalty not only tormented the person to be executed by even those involved in carrying out the execution. Many of us advocate for the death penalty, but I assure you there is hardly a person in our country who would seek a job as a professional executor, no matter how high the reward can be. Secondly, I inflict psychologically torment not only on the person to be executed, but often even on the people involved somehow with execution. He said President Mnangagwa, who escaped the young man's nose during the liberation struggle since he was a minor, also told them of the harrowing experiences persons on death row went through. His Excellency once on the death row, and
he told his grueling story to us to say that when he was at the Harare Central Prison, they would randomly come to pick his colleagues for execution on, and nobody would know when it would be his turn. Ndo yavari kubuda vari kutaura panapa kuti zvoni vaMnangagwa vaitoti vari kuko vakatobhogara handisi munoiziva nyaya yacho. I'm sure kune vamwe vakaningina munoiziva vaifanira kunge vakatopfuura nepapa vakapfudzwa, but nyaya yeage vakazongonzi vachiri under age, saka ndo zvakavasevha ipapa. Saka kuti apa vaitogaremo vaigona kungoti vakatongotandara nevamwe vanhu votongonzi ninga ari kuya unotorwa, and hapana aiziva kuti musi wake wekutorwa kuti aendwe naye ndiani achange ari ipapo. So ndo nyaya iripo. Amenhu vamirirwa kuti vambouya vazosaina. Zvimwe zvacho tinozoonesana hama dzadiwa kuti chii chinenge chazotaurika ikoko. But ndine imwe yandiri kuona panapa pari kunzi Deputy Minister of Finance kuda kwashe David Mnangagwa has announced that law enforcement agents will undertake a COVID operation to identify businesses that are rejecting the new Zimbabwean currency ZiG in favor of the US dollar. This move comes as part of efforts to bolster confidence in the ZiG, which was introduced in April 2024 as a gold-backed currency aimed to stabilize the economy and reducing reliance on foreign currencies like the US dollar. The operation reflects the government strategy to enforce the use of ZiG. This initiative is part of border measures including arrests and fines to ensure the acceptance of ZiG, highlighting the government's dual approach of persuasion and compulsion to establish the new currency's credibility. Ipapo ndo pandotanga problem ipapo pakuti mari ndonzi law enforcement dzichapinda ichinoona kuti ndianana vasiri kuda kutambira mari, kana yazoona izvozvo yozoona kuti vanhu vava voitwa sei, mune makutosunga kuti murambe rotambira mari. Chinhu wani chandakatoona the biggest mistake, ukaona mari inopinda ichita zvekuadvertiswa atoma 1 mari kuadvertiswa imika yapinda mari yacho bheta kunzi vasiri kuitambira vacho vada kusungwa munonyingirina tozo mimika law enforcement yake ngaimboenda kufuel magasi kuchinji yobva yasvikati panapa takanzwa kuti mimi hamusi kutengesa petrol neZiG. Iye nenge yatoo mari hatisa takambozviona isusu kuti mari inonzi inotenga zvimwe zvinobva yanzi petrol naitenge imika kupassport office kweko ntonzi uya nema-US unotongosvika yakatodedzerwa US imika zvobva vo expect kuti vanhu vogaina confidence muzvinhu zvakadaro. Imimi pachenyu musina confidence pazviri. Zvimwe zvacho zvoda kungoonera sokungogara vazongoona kuti ndiri kutaurwa iri ndikuroona but riri kutiremera pakati nepakati. Ndiri kukutaurirai zvimwe zvacho kungoonera so ini ndakatodhauta kuti mari iwe unoziva kuti mari enda come to South Africa izvezvi ne$100 yako wopinda mushopo kuti ndikuda kutenga zvinhu kana $90 wakabata bhuru wakadai ndoda zvinhu zve90 chamaisa zvinhu apa vanokudza kuti aitenge ndaunochinja mari yako uzoya nemari aitenge. Vamwe vacho hatoiziva kuti US rakaita sei, unotodza kuti aitenge. But kuZimbabwe kunonzi kune currency ikoko kune ZiG nechinji. Hatisi kuramba kuti mount currency but ukatosvika ukabata bhuru zvida zvinhu zve90 munhu chero asina change angatonokwereta 10 yacho anenge achita kubvunda kudedera kuti ibhuru akutomhanya kurivheta. Obva waudzwa kuti ndiri fani. Muri yeZimbabwe ndo ma-updates andinawo zvanhasi. Ameno tell me what to think in the comment section. Kune vanoda kusenda futi ma-audios avo namba ndakagandodza ndandichingosisa pascreen dzacho chingoreflecta. So ngatisangane mu comment section mangu muchindiudzawo kuti nyaya dziri pano idzi muri kudzionawo sei.